Merci bien. Veuillez reprendre vos places. Une minute de silence pour notre concitoyen et tous ceux qui sont venus ont perdu la vie pour cause d'injustice dans ce pays. L'injustice dans ce pays qui est devenue la règle, qui est devenue la norme. Voilà la raison pour laquelle nous sommes réunis ici en ce jour. En ce jour où de nombreux Camerounais, de plus en plus, vivent dans leur chair la violence de l'État, la violence non justifiée. C'est pour cette raison que Stand Up for Cameroun, qui réunit les partis politiques, les organisations de la société civile, les leaders d'opinion et de simples citoyens, Stand Up for Cameroun, disais-je donc, a aujourd'hui convoqué cette conférence de presse pour donner la voix à ces Camerounais anonymes pour certains, à des Camerounais bien connus sur la scène politique nationale pour d'autres, afin que ces derniers partagent leur expérience, partagent leur douleur, mais surtout expriment leur interpellation à l'endroit de l'autorité suprême de l'État, de tous les acteurs de la société civile, de tous les producteurs de l'action politique dans notre pays, afin que cela cesse, afin que s'ouvre enfin une ère de justice au Cameroun où tous les Camerounais sont égaux, tous les Camerounais et tous les Camerounaises sont fiers de leur pays. Pour cela, Stand Up for Cameroun aujourd'hui va donner la voix à 4 Camerounais qui, chacun à son niveau, a vécu l'injustice et est prêt à partager l'action qu'il entreprend. Mes chers invités, cette conférence de presse va être bilingue comme nous le sommes au Cameroun. Pour cela, vous avez les 4 intervenants que vous voyez. Nous commencerons d'abord par le cas qui nous réunit ici aujourd'hui, où nous ferons le point sur la situation de notre concitoyen qui a malheureusement perdu la vie, d'aller sur Special-Wazizi. Ce point sera fait par notre intervenant, M. Njoka Kingsley, représentant de l'organisation Cameroun dans sa branche de voile. Puis nous allons passer la parole à une autre concitoyenne qui, elle, vit depuis fort longtemps dans sa terre un cas similaire à celui de notre compatriote Wazizi. Son père a été enlevé depuis 2018 et à ce jour, elle n'a pas d'informations le concernant. Jusqu'ici, il est accusé d'être l'un des combattants de la majorité. Alors, nous passerons la parole à notre concitoyen, l'avocat, Richard, qui nous fera le point sur le dernier développement du dossier Garbou, dont vous êtes tous au courant. Et enfin, nous terminerons par le docteur Kingsley Njoka, qui partagera l'initiative qui est la sienne, et surtout l'exemple de mobilisation d'un citoyen pour la cause nationale. Voilà relativement les 4 intervenants que nous avons aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons commencer par notre premier intervenant. All right, good morning to everybody. We are so humbled to gather here today for
this very important meeting to let the world know exactly what is happening, especially the journalists, that most of us behind the cameras, behind the microphone, we are. Uh, it's really been a very difficult terrain for us to trade in, especially with the recent case that we all know, Special-Wazizi. I'm here to represent the Cameroon Association of English-speaking journalists, the Douala chapter. The president is unavoidably absent, so he had to ask me to sit in for him. Now, the latest information about the case of Wazizi, as we all know, the second habeas corpus that was filed by his legal team in Boya has been thrown out by the court in Boya, saying that they are incompetent to pass judgment to the case. That was on Tuesday. And that same Tuesday, journalists were mobilized. Those under the Cameroon Journalism Trade Union, as well as those of Kamasech, were mobilized in some cities like Douala, Yaoundé, Bamenda, to demand for justice for Special-Wazizi, as they were seen along the streets of these major towns to ask for justice for Wazizi, saying that journalism is not a crime, like all lives matter. That of Wazizi also matter. If he was, if they say he was a logistician, he was keeping terrorists, at least he should have been alive by now and taken to court. We all know Cameroon is often said that it's a state of law. We all want justice and we all want the law to take its course on behalf of Samuel Wazizi. Now, journalism, as we all know, is very rough terrain in Cameroon. Just to a report that was published in between the year 2017 and 2019 by the African Freedom of Expression Exchange that says dozens of Cameroonian journalists have undergone torture, intimidation, and threats, be it in the southwest, like the northwest region, or be it in other parts of the country. And they had to cite cases like we have Ambrose Owono of Vision Card, who was involved in the in the search operation that took place in the late, better still, in the former minister's house. That's Edgar Lebebengo. He was arrested during that operation at former minister's house. We have persons like Christian Esteri, who has also been involved in such police harassment. We have David Eyenge and Theodore Chopa. We all know what happened to them while they were in the house of Professor Maurice Kamto. They were also picked up by elements of national security. We also have people like Maxwell Fongwen. We have Michael Dopas. We have Mimi Mefo of Equinox, who was a member of a worker with Equinox Television. We have Matthias Mwende, Michelle Bientom, Kevin Brenda, Atia Azinwi, Amos Fofang, and just remember these who have all undergone intimidation, threats, and why not? Because they were doing their job, they were exercising the profession they were called for, and making it very dicey because people don't know exactly that journalists are, they are political, and you can't use journalists, to pass across your propaganda message. Journalism or journalists are people who are out for the truth, and instead we expect those that we're working with to take us like collaborators and not like enemies, because often than not, like in the southwest, like northwest regions, we've been seen like enemies either by the separatists or by the by the state, and often than not, it makes the job practically difficult for most of us journalists. So basically, about the hot potato that we all know, Special-Wazizi, we are still to have information, especially from the national level, be it at the level of SNGC or be it at the level of Kamasech National. We are still waiting for directives based on the way forward from the two presidents, Denis Kwebo of SNGC and Jude, to let us know exactly what way forward concerning this case. But as I said, journalists are all mobilized to make sure that justice is served for our brother, our friend, Special-Wazizi, knowing that if he can be a victim, tomorrow we all can. And it's but normal that we all should unite and seek for justice, because we are journalists, and journalism is not a crime, nor journalists are not a threat to either
the people on the left nor those on the right. All we want is just justice, and justice is all we need. Thank you so much. Thank you very much. Très rapidement, ce que nous retenons à travers l'intervention de M. Chubeh, c'est que le métier de journaliste est un métier qui est désormais un métier à haut risque dans notre pays. Et lorsque nous parlons du cas de Wazizi, qui est encore un cas pendant, c'est cela pour généraliser un peu les cas de tous ceux dont il a cité les noms, qui ont soit subi des intimidations ou de la répression, ou qui sont encore en train de le subir. Et donc, c'est important d'attirer l'attention sur ce point afin que cela finisse, car le journaliste, il n'est ni pour la droite ni pour la gauche, il ne fait que restituer les faits d'actualité. Ceci étant, nous allons partir du métier du journaliste pour évoquer le simple citoyen dans ce qu'il vit de répressif dans sa chair. Nous allons passer la parole à Mademoiselle Abedine Ebilitu. Please, now it's your turn to tell us what's your experience. Thank you. Morning. My dad, my name, Marcus Chubeh Ebilitu, was abducted at checkpoint Boya by 4 armed men at Sequoia car. So from the 30th to the 5th of December, he called us that he was at Memos under the military custody. He called around 8 p.m. I could not go there because it was already late. So the following day at 6 a.m. I went there, asked about him. They said they haven't seen him. There's nobody there like that name. It's Marcus Ebilitu. I said no. He called us at 8 o'clock that he was here. So people need to tell us where he is. Since I was there with a friend, they did not tell us anything. I left. So we started searching. I went to Yaoundé, Kondegi, Sets, and Principal. He was not there. Went to Douala too, he was not there. So the number he used in calling us, we traced the number. I realized that it was one man that he was there too with him. So I requested to see the man. Cameroon, the man is scared. So it was at around 2020, early 2020, I called him. He picked the call that I should meet him in Moya. I met him. He told me that my dad was at Memos, but when he called, they transferred them immediately to Tole, one military base like that. So that was all he told me, that he's going to call me. That was what he told. So just begging, I'm hoping that we'll see him soon. Okay. Thank you very much. Thank you. No, it's really saddening, but keep standing up. Chers concitoyens, nous venons là d'assister à un témoignage en fait. Un témoignage d'après lequel le père de notre compatriote a été enlevé au lieu dit checkpoint Moliko Aboya en 2018. Les raisons restent floues, enlevé par 4 éléments des forces armées. Et malgré toutes les tentatives d'entrer en contact avec le père, de le retrouver, jusqu'ici, elles n'ont pas pu le revoir. Et cela fait déjà 2 ans. Ce cas vient nous permettre de comprendre que le cas Special-Wazizi qui a été enlevé n'est pas un cas isolé. C'est donc probablement un mode opératoire.
et que jusqu'ici, si de nombreuses voix ne se sont pas levées pour partager leur expérience, c'est probablement parce que l'écoute des concitoyens n'était pas encore disponible. Et aujourd'hui, avec le cas Special-Wazizi, nous allons probablement avoir plus de voix qui vont ainsi s'élever pour partager leur vécu afin de démontrer à quel point nous vivons finalement dans un régime de répression et d'enlèvement. Voilà, après avoir écouté notre compatriote Abedine Ebilitu sur le cas de son père qui jusqu'ici reste recherché, nous allons passer la parole à notre avocat, Tamfou Richard, qui va nous donner le point sur la situation de Garbou dont on a beaucoup entendu parler. Barista, please, you have the floor. Good morning, stand up for Cameroon. Good morning. I am Barrister Tamfou Richard. I am a member of the Cameroon and Nigerian Bar. I have been closely following up the incident that happened on the 14th of February 2020 in Garbo, where we all came to the information that a gruesome massacre occurred that day in the night. So, after the pressure mounted by both you, the pressmen, human rights society organizations, and the head of state took upon himself to create an independent commission of inquiry, which was set up to investigate actually the perpetrators of that crime. I think you people are not aware or informed that after the communique that was read by the spokesperson of the Ministry of Defense, whereby some 4 persons were indicted, including members of the vigilante group that were still to be unidentified, the case has finally now been transferred to an examining magistrate at the military tribunal in Yaoundé. So the case presently is under preliminary inquiry before an examining magistrate in the Yaoundé military court. So it is to let you know that the case has been ongoing for the past 2 months, and it was chanced to our investigation and continuous search for information that we happened to stumble on the file that the examining magistrate or that the government already is taking down records of probable victims in the case. So that is how on Monday we were at the military tribunal to formally enter into the file before that examining magistrate, and she informed us that we should bring along our victims, which we did on Wednesday, and as of now we have had three witnesses or victims who have entered the file as civil claimants. So she gave us 1 month to bring 4 other civil claimants that we think have to benefit from the incident. So it is to put you on notice that the case is ongoing, though not mediatized, because we were all witness of what happened on the 14th. So we expected that every step that the government should be taking should as well be mediatized. I can't comment. It's ongoing because they are still secret, because an examining magistrate is like an investigator as well, but an investigator who is a sitting judge. So that is why there are some information that we can't reveal for now. But just to let you know that the Garbo massacre is still a very living event, and we should mediatize it so that people who have been victims, be it the ascendants or the descendants of that incident, should be able to come to the court to claim what is right for them. I think that's what we know about it. And of now, the government has only indicted or has charged just 3 persons. We have Sergeant Babangida, we have a first-class soldier, Haranga, we have a gendarme by name Sading. So those are the 3 persons for now that are under custody and which the state has. So we expect that in the days ahead, as investigations are still ongoing, we have to drag more people to court to respond to what happened in Garbo. Thank you.
avec cette intervention de l'avocat Njoka Kingsley, nous savons désormais que le dossier Ngabou est en cours au niveau du tribunal militaire à Yaoundé et que, de façon désolante, il n'est pas médiatisé comme il aurait été souhaitable, car c'était un cas national qui a mobilisé, qui a cristallisé l'attention, l'opinion nationale. Il aurait été souhaitable que ce soit également un procès médiatisé. Mais, qu'à cela ne tienne, le tribunal a été ouvert, le dossier est en cours et les avocats ici présents qui défendent les civils victimes ne manqueront pas de continuer à rendre compte au peuple de ce qui se passe au tribunal. Nous venons, chers compatriotes, d'écouter 3 cas précis de manifestation de l'injustice dans notre pays. Ce qui nous interpelle, ce qui nous indigne, ce qui nous appelle à agir, à nous mobiliser. Et c'est pour cette raison que nous allons passer la parole à un compatriote qui, lui, chérissant la justice, a décidé de se lever pour agir. Docteur Nicolas, la parole pour partager une autre initiative avec une autre Donc, bonjour à tout le monde. Je suis le père Kingsley Njoka et je suis, disons, un internaute comme les autres en fait qui un matin s'est levé en fait avec l'information selon laquelle il y avait un journaliste anglophone qui avait été enlevé, avait été arraché à sa famille pendant plus de 300 jours et pendant plus de 300 jours et dont la famille avait été laissée sans nouvelles et qui avait été maintenue en prison dans des conditions inhumaines, j'ai envie de dire. Et comme beaucoup, je pense, en fait, ça m'a touché personnellement, pas parce que j'ai déjà eu à expérimenter la même chose, mais parce qu'en fait, je suis conscient du fait que les choses qui arrivent aux autres, en fait, peuvent nous arriver à tout moment, ainsi qu'à nous prochain. Je crois qu'avec la crise qu'on connaît à ce moment, on a appris, en fait, à se dire qu'on n'est pas épargné dans tout ce qui arrive au quotidien. Du coup, en quelques secondes, je me suis dit, qu'est-ce qu'une famille comme ça, en fait, pouvait ressentir? N'avoir aucune nouvelle de ses proches, sachant que moi, ma mère, au bout d'une heure, elle va m'appeler. Pendant 300 jours, je n'imagine même pas. Comment est-ce qu'une famille comme ça pouvait ressentir et qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre niveau, en fait, étant dans une société qui n'est pas forcément aussi libéraliste qu'aux États-Unis, on peut se permettre de marcher à tout va. Qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, avec mes followers, du coup, parce que j'ai une certaine communauté sur Internet et une plateforme que je dirais qui s'appelle Voices of Cameroun, j'ai décidé en fait de lancer une levée de fonds qui impliquerait des Camerounais de tout l'univers, vraiment, que ce soit les Camerounais d'ici et les Camerounais d'ailleurs, qui souhaiteraient contribuer en fait à apporter un peu de soutien à la famille de Special-Wazizi, et ce qui a été le cas. Et en 4 jours, on a amassé une somme assez importante. Et le but en fait de cette levée de fonds, comme je disais, c'était destiné à sa famille et leur proposer en fait si ils avaient un projet d'entamer des procédures légales, chose pour laquelle l'argent leur serait évidemment nécessaire, ou alors, si ce n'était pas le cas, que l'argent soit remis en fait aux personnes qui dépendaient un jour en fait de Special-Wazizi, en fait, c'est un peu de ça, parce que je suis persuadé que ce n'est peut-être pas l'argent qui ramènera leurs proches, mais à notre niveau en fait, c'est tout ce qu'on a pu faire et on espérait juste faire encore plus. Voilà donc, après avoir appris une nouvelle terrifiante, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Il initie une levée de fonds qui rapporte suffisamment d'argent et surtout, cet argent peut être utile à la famille éprouvée, soit pour des procédures judiciaires, soit pour une assistance sociale, soit pour quelque autre motif. L'objectif principal étant comment est-ce qu'on est solidaire, comment est-ce qu'on se mobilise afin que
réparation soit faite dans la logique de la justice. Voilà un peu, mes chers compatriotes, l'essentiel de ce que nous avions à partager avec vous ce matin sur la base de l'appel à la justice, mais pas la demande de la prudence de l'État cesse sur cette œuvre. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires, notamment à deux de nos leaders de Kingsley Njoka, qu'ils puissent partager avec nous un idéal qui est celui d'un Cameroun où la justice. Voilà, la parole est active là. Bonjour tout le monde. Ok, moi c'est Martial Noubissi de MRC. Je voulais poser une question au docteur qui était en train de dire qu'on devait mobiliser les fonds pour soutenir les circonstances de Wazizi. Mais pour moi c'est insuffisant parce qu'il n'est pas seul, comme vous pouvez le constater. Ils sont assez nombreux. Ici on appelle toujours à la générosité des personnes pour les contributions chaque fois. À un moment, il y aura un certain ras-le-bol. Il n'a pas voulu toucher un côté sensible en disant que bon, on n'a pas la liberté. Mais je voudrais dire que pour que ceci cesse, il faudrait qu'on acquiert notre liberté. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux, et c'est pas prêt de se terminer. Parce qu'après 2 jours, ça serait une autre personne. Donc pour moi, c'est de voir dans quelles circonstances on peut être un peu libre. Oui, c'est ce que je voulais réagir. On va peut-être prendre 2-3 interventions avant de revenir au bout. No, okay, thank you. I am funding Marcus for Balafon Radio. Actually, my question goes to you, Abedin. If I followed what you said, you talked of you moving around with your family to look for your father. Well, my little experience first as a citizen before a journalist, I think you moving around. Maybe you must have moved around with alone or with some of your moved around looking for your father with a lawyer, well, because I think maybe you moving around with a lawyer that would have maybe try to act as a boost to in the presence of those that you are asking your father. It is, aside from that, what are some of the things that you, at the level of your family, you guys have done to see if you can maybe trace where your father is? How did you move around with a lawyer or just with your family members? Please. That question, I would almost get angry. This is a state. It is a state. The law of Cameroon says if the state arrests you, the state informs that they have arrested you. These are not thieves walking around on the street. These are not supposed to be kidnappers. Then we will now be asking families, why did you not take this person to go with you? Where did you go to look for your family member? It is a state. No question is supposed to be posed to the family. A state arrests a citizen, the state must inform this citizen has been arrested for are located in this place. And the law of Cameroon says, upon arrest, not 24 hours after, not 5 hours after, not 1 week after, upon arrest, you have a right to counsel. Am I correct, Barrister Campbell? We must stop accepting the unacceptable.
in this country. What does it mean for somebody to be walking around the country, different precincts, different places, and so on, looking for their family member who has been taken by a state? Fundamental laws of Cameroon, the Constitution of Cameroon, fundamental laws. Priority number one of this is my security. That state should never, at any point in time, become a threat to our security. So let us not take these things that they have been doing and put, and then we start asking families, why did you not go here? Why were you not accompanied by this? Why did you not do this? No. I understand your question. Sorry, I'm taking advantage of your question to educate everybody. Because when we start asking these questions of families, then it is normal arrest them, keep them under custody 2 years. This man has been arrested for 2 years and nobody knows where he is. Are we talking about a state, or are we talking about some bandits somewhere? So sorry, I took advantage of your question, but we must not allow this. We must not at all, ever. Thank you. Ever. So we have Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Philemon Moka du MRC. Ma question, c'est pour le cas de la jeune sœur, mais je veux plus la poser à l'avocat. J'aimerais savoir quelles sont les procédures qui peuvent engager pour que la sœur puisse savoir où se trouve son père et savoir s'il n'est pas le prochain Wazizi. Bon, je vais parler en français pour que tu me suives. Son père a été arrêté, elle dit bien, à Pokonas, à Boya. Je pense qu'à Boya, il y a un procureur général qui est le garant de la liberté à Boya. Donc, elle peut initier une requête à ce procureur général en lui donnant des pistes, puisqu'elle dit qu'elle a pu identifier 4 personnes qui n'étaient pas en tenue, mais avec des armes, et dans une voiture Sequoia. Je pense qu'en initiant une correspondance à ce procureur général, ça va lui permettre qu'il utilise son bureau pour essayer d'envoyer soit un mandat de recherche, soit à la prison de Boya, à les différents centres de détention qui sont à Boya. Si on ne le trouve pas là-bas, on peut aussi également faire la même chose dans toutes les 10 régions pour essayer de faire une fouille. Parce que quand quelqu'un est en prison, il est sur le mandat du procureur général. Donc je pense que voilà au moins les actions que moi, l'avocat ou bien un avocat peut l'aider dans ses recherches. Et elle seule ne peut pas parce que elle est un peu fragile. Donc il faudra qu'il y ait une voix autoritaire qui l'accompagne. Donc je pense que c'est ça. Je ne sais pas, j'ai répondu à ta question. I'd like to find out if was your dad a politician or an activist? Or do you have any idea why he was arrested? That's my question. Was he active on Facebook? How old was he? My question goes to Colonel, is it Colonel or Captain Atonfak? My question goes to Colonel Atonfak because he's the one who has answers. He's the communicator of Ministry of Army. So he has the answer. All those who are arrested,
He has the answer about Marcus Chubeh. He knows where he is. Even where he arrived at the communication when he was already abducted. But he knows there are files. So we want to know about Marcus Chubeh. Where is he? Please, Colonel Atonfak, we want the answer. Thank you. Thank you very much. With this, I think we will close here, and then we will hand over to Awala, who is one of our leaders of the Cameroon, just to share the thoughts with us. I'm standing up. Je voudrais d'abord remercier le journaliste de Balafon pour sa question, parce que sa question nous a permis de clarifier des points très très importants, et je crois qu'il a eu la réponse directe à sa question par l'avocat. En fait, nous sommes dans une situation complètement inacceptable. Complètement inacceptable. Et il ne faut pas que parce que notre gouvernement mène ses actes à répétition, que nous aussi, nous commençons à les accepter et à les ériger en normes. Il est complètement anormal pour Abedine, qui a 25 ans, qu'au lieu qu'elle soit à l'école, qu'elle soit en train d'apprendre un métier et s'en sortir dans la vie, qu'elle soit en train de visiter les prisons du Cameroun pour chercher son père. Et il faut que chacun d'entre nous, en tant que Camerounais, on se dise, qu'est-ce que je ferais si c'était moi? Le cas de Wazizi nous a touchés parce qu'on a tous imaginé. Imaginez avoir votre fils que vous cherchez pendant plus de 300 jours et qu'à la fin, on vous dit qu'il est mort il y a une dizaine de mois. Les cas, nous avons choisi aujourd'hui à Stand Up for Cameroun d'aligner ces différents cas de violence de l'État du Cameroun contre ses citoyens, sans ce qu'on appelle accountability, sans pouvoir rendre compte aux citoyens. Nous voici encore avec Ngarbo. On s'est levé en tant que nation. On s'est mobilisé en tant que nation. Et on a cru que pour une fois, l'État a reconnu un certain nombre de choses. Mais on découvre aujourd'hui que le procès s'ouvre en catimini, que les membres même de la famille, des familles de ceux qui ont été assassinés, ne sont pas informés du procès, que les avocats doivent apparaître au tribunal pour se constituer, comme si il s'agissait, je ne veux même pas dire comme si. Aujourd'hui, on peut dire, on est face à un État voyou. On est face à un État qui ne respecte plus ses propres règles. Les lois qui sont sur place et dont il est garant, cet État ne les accepte pas. Donc notre appel à Stand Up for Cameroun aujourd'hui, c'est simple. Stand up. Les Camerounais, arrêtons de compter les cas. Gabou hier, Wazizi aujourd'hui, Chubeh Ebilitu demain, les Manchos, les Pen, les Mota, les Ngalim et Tuta, etc. sont en prison. On va compter jusqu'à quand? On va faire le buzz de 48 heures jusqu'à quand? On va faire les hashtags jusqu'à quand? À Stand Up, notre message est simple. On doit se lever, on doit mettre fin à ce régime, on doit entrer dans une transition politique.
pouvoir enfin construire les bases d'un État qui est juste, d'un État qui respecte les droits des citoyens, d'un État qui est au service de ses citoyens. Merci beaucoup. English. That's important. It's important. The same message. Mais vous demandez quand même, levez-vous pour la transition politique, levez-vous pour mettre fin à tous ces abus, mais comment faire? On se lève en masse, sans violence. Les Camerounais sont tous les jours devant leur télévision et sur les réseaux sociaux. Avant-hier, c'était les Maliens. Il n'y avait pas de violence. Le peuple s'est levé. On a vu les Algériens. Le peuple s'est levé. On a vu les Burkinabés. Le peuple s'est levé. On a multiples exemples en Afrique d'un peuple qui se lève sans violence, qui s'assoit devant la présidence et qui dit à un président, OK, aujourd'hui ça suffit, il faut mettre un terme à tout ceci. Voilà ce que nous demandons aux Camerounais de faire. Sans violence. Good. In English. So, we are just at Stand Up for Cameroon today. We decided, as you saw, to give voice to those who are directly impacted by these injustices. We are still talking about justice for Wazizi. We have had no explanation from government. The body has not been released to the family, and instead, lawyers and family are having threats against them. We are now looking for Marcus Chubeh Ebilitu. We have discovered that he was arrested, kidnapped. Let me not say arrested, because arrest is a procedure. Arrest is a legal procedure which follows certain rules and regulations. Our government has been kidnapping people because it is kidnap. When you take somebody, the law of Cameroon says upon arrest, you have right to legal counsel, which means the state must inform that they have arrested you, why they have arrested you, and where you are being kept. When this is not respected, the state is completely an outlaw. We have somebody since 2018. His daughter is here. She has been walking from Boya to Yaoundé and so on, looking for her father. This is unacceptable. And the question which is before us as Cameroonians is, how many cases? How long are we going to continue? Yesterday, we are crying victims in Garbu. Then we are looking for Wazizi, only to find out he's dead. Today, now we are looking for Marcus Chubeh Ebilitu. How long? We at Stand Up for Cameroon say it is enough. Because tomorrow there will be a new case. The day after, there will be another case. It is in our interest as Cameroonians to stand up and put an end to this. We need to stand up as one nation. I am calling on the women, as I usually do, because these are our children. No mother would want to stand looking for her child for 300 days, only to find out that he had been killed months ago. No mother would want to be looking for her son since November 2018 with no idea of where he is. And I am calling on the men, because nobody should say he's a man if we continue to allow this to happen in our society. It is too much. At Stand Up for Cameroon, we say we already have too many cases. We don't need to wait for any more. Stand up as citizens of a country. This country belongs to a person or group of persons.
our country. We must be safe in our country. We must have justice in our country. We must be able to prosper in our country. So we are asking you to stand up. Let us rise as one person and go and put an end. We know where the problem is. The problem is in Yaoundé. We know that. Let us rise, stand up, put an end, and begin the difficult work of rebuilding the foundation of this country. Thank you. Thank you. So how? This is done by non-violent protests. Cameroonians are in front of their television every day. They are in front of, what are these things, Facebook, social media every day. We cannot be watching other countries. Are we saying as Cameroonians that Malians are what? More intelligent, more courageous, what? Than us? Burkinabés are what? More intelligent, more courageous? Algerians, Tunisians? We know how it is done. It is done with Cameroonians standing up and saying we will not take anymore. And at the level of stand up for Cameroon, as you know, we have been ready. We have stepped out. We are waiting for Cameroonians to join us so that we put an end to this. Let us not have any more cases. Let us not be looking for any more Cameroonians. Let's put a stop. Thank you. Thank you. Thank you very much for being here. We are at the end of this press conference. And as we started, I will ask you just to stand up once again and to sing refrain of the national anthem, yes. But I was thinking that by doing so, we should also say thank you to our compatriots who shared our experience, our views with us. Baba, as you're getting ready, I really want to say a special thank you. Yes. I want to thank Barrister Tampu. Many people maybe don't know Barrister Tampu. He is in case after case after case. We have a few lawyers who are standing up with all of these families, and Barrister Tampu is one of them. Thank you. Thank you so much for the work that you do. Yes, please. I want to thank my daughter Abedi. She came all the way from Boya. You are right. She has been almost alone in her fight. And we are thankful for the fact that the Wazizi case made her to be able to find us. And Abedin, you are no longer alone. We are going to come together to find out what has happened to your father. Thank you for your courage. Thank you for your endurance, because if you had not stayed strong looking for your father, you would not be here today. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Stanley, for taking the time to come and speak on behalf of your colleagues, journalists. None of us want to live in a country where journalists are under threat for doing the job, which is a service to the entire society. Without journalists, we don't know what is happening in our society. We cannot threaten their lives because they are doing that job. Okay? Thank you very much, Doctor. Yes. I saw his initiative on Twitter and immediately went inbox to congratulate him, because citizens often ask themselves, what can I do? As far as I know, he's not a member of any group, he's not a member of a political party, he's not a member of any movement, but he saw an injustice and he said, what can I do? And he used his own resources, what he has as a network, what he has, to do something. And I want to say that for many families, the seeking of justice stops because they don't have 1,000 francs to pay
taxi every day to go to the court because they don't have transport to go to Yaoundé and go and sleep in a hotel. So whatever little bit of contribution that we can do for these families is extremely important. Thank you very much. And for those, if people can still contribute, I think his platforms are still open to contribute. So now let's sing. Land of promise, land of glory, God, life and joy are only store. Thine be honor, thine devotion, and deep endearment forevermore. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Merci et bon vendredi en noir à tous et à toutes. Baba. Baba. Votre attention s'il vous plaît, si nous pouvons Il faut qu'on enlève dans le tableau pour pour arrêter. faire des photos générales. À la fin, à la fin, à la fin. Oui. Benjamin, il faut qu'on arrache les trucs. C'est fini.